ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਗੂਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਬਹੂ ਹਰ ਸਿਉ ਚੀਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਔਧੈ ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਰਹਾਉ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੇ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਤਾਇਓ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਗਣੀਐ ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ। ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗਨਹੁ ਨਾ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ। ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗਨਹੁ ਨਾ ਮੋਹਿ ਕਮਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 500 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਮਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib,
Hukamnama is composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth, and Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Gujri that creates the devotional mood, helps us to focus our mind and comprehend the essence of the Hukamnama. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 500. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj enlightens us that everyone in this world spends time in worldly pursuits and forgets, because of the engagement in materialistic pleasures or through ignorance, that the true treasure that is going to help us in this life and life after is the treasure of God's virtuous praises. We have to mold ourselves into the divine character of God, such that we think like God, speak like God, and act like God. By which I mean, God is so merciful. We have to think mercifully. We have to talk with love, and we have to act in love. And this is truly a meditation. People spend a lot of time sitting down and chanting certain mantras. People chant certain spells. People go over to India and various parts of the world to learn meditation. Group of people went to place called Mayapuri in India, trying to learn what meditation is, how we can meditate, how we can pacify our mind. But when they missed the coach, they were very, very angry at the driver. And one of the person I know, he said, we lost all week's meditation in just few minutes. We were so upset with the coach driver that he did not come on time and they had to miss their flight, and it was absolutely chaotic. So that proves that it is so easy to lose our patience, lose our love and kindness. That is why it is not in anyone's power to be kind. It is not in anyone's power to be loving, kind, and generous. It is through God's blessing. That is why Guru Maharaj repeatedly says, आप जपाए जपे सो नाव, आप गवाए सो हर गुण गाओ. सही तुधनु गावन जो तुध भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले. Only those can meditate upon you, God, whom you bless. You become merciful upon them. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj is inspiring us to pray to God so that we are enabled to meditate upon God and serve God. Opening line of the Hukamnama is, Kabhu harsyon cheet na layo. Kabhu means ever. Cheet means conscience. Layo means to be synchronized with God's will. O human being, you are so engrossed in your worldly pursuits. You haven't even praised God or shown your gratitude to God, who has blessed you with so many blessings. Kabhu harsyon cheet na layo. I haven't seen people ever even thanking God.
being grateful to God for all the blessings they have been receiving from God. We receive the blessing of fresh air, oxygen from God. Without oxygen, we can't sustain. Guru Granth Sahib Ji Maharaj inspires us and enlightens us. Saas, saas simro gobind, man antar ki utra chind. If with every breath you are grateful to God for the air, for your body, for your heart, then you will not have any worry in your life. This is amazing. This is the message that needs to go to the whole world. Majority of people in this world, they are having panic attacks, they are full of anxiety. Recently, there was a World Mental Health Day where the leaders or the coaches, they are educating people to relax and meditate. I've been to one of those sessions, and first thing they tell you about is give your mind rest. And you can give your mind rest by thanking God for what God has given you. Stop thinking about the world, your job, your family for few minutes every day. That is the starting point. And then with every breath, you will praise God. And that is a real blessing. It is not in our power. Our mind gets distracted so quick. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is reminding us why you are ignoring God. आठ पैर पर बसे हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे. If you want to attain peace in your life, live in presence of God. ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ. Tanda kart. Tanda means worldly affairs. It can be your job, it can be your study at the university, it can be your business, and so on. Bihani means passing away. Audha means your lifetime. Gunanid means tier of virtues. So you are so engrossed in your day-to-day affairs. Your life is passing away. The time which has gone, you can't buy it back. And your time and everyone's time on this earth is limited. There's a limit. Maran likhaye mandal mein aaye. Death, the time of death is inscribed before one is born. It's all written. So no one can live even for a moment beyond the life limit given to us by God. So your life is passing away. And still, you haven't made arrangement for your next life. And you haven't actually made arrangement for your future. And what is that? Gunane the naam na gayo. You haven't accumulated the true wealth of God's glorious praises, which are called gun. Gun means character, the virtues. Farid Saab has sketched the sign of God's court. When people die, stand in front of God. What is God looking for to accept you? What are the rules? And Farid Saab reveals, Sajan chalai pyarya kyun mila hui. Sajan chalai pyarya kyun mila hui. Je gun hovan ganthdiya milega soi.
People depart from this world. So many of my friends and relatives, they have left this world. Were they accepted by God? Farid Sahib reveals only if they had the divine virtues in their holiday bag, which is called Gantadi. Gantadi is just a sheet where people put their clothes and all their other stuff and put a knot on top. That's how people used to travel in olden days. Je gun hovan gantdi hai. If you have divine virtues and you have practiced divine virtues in your life and they are in your heart, the bag of your heart, then only you will be accepted. How beautiful. And it's so clear. We have to practice the supreme law, supreme virtue of love. Without that, no one will be accepted by God. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, Rahao kodi kodi jorat kapte anik jugat kartayo. Kodi means shell, which you can find on the beaches. Has no value. For the sake of collecting shell, you have spent all your life. Kodi kodi jorat kapte. And collecting this worldly wealth, which has no value at all, is like shell. Once you stop breathing, means nothing to you. And to accumulate that wealth, you have been very hypocrite. You have cheated so many people. You have worked so hard and you have forgotten God, which is the most unfortunate thing that has happened with you. Anek jugat kartayo. And in jugat means ways. You have practiced different ways of collecting the wealth. You invested in stock and share. You started your businesses. You had your eBay business. There are a lot of people who are doing 2 or 3 jobs to accumulate wealth. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that is fine, but when you are going to take at least 10% of your 24 hours a day to thank God for the breath God is giving you. Without the breath, all the wealth you are accumulating is of no avail to you. Wake up. It's a wake up call. Bisrat prabh kete dukh ganiye maha mohoni khayo. And a lot of people will think, what is the point in remembering God? What is the point in thanking God? And Guru Maharaj reveals that divine law that when you are separated from the root, then the terrible material, the enticement of this materialistic world will eat you up, consume you like a snake. Bisrat prabh kete dukaniya. If you forget God, you will be surrounded by misery, mental health problem, physical problems. Maha mohani khayo, and enticing material will consume you like a big snake, which are able to consume human beings, is quite terrible. Karo anugraho swami mere gano na mohe kamayo. In the end, Guru Maharaj prays to Almighty God. Karo anugraho swami mere gano na mohe kamayo. Gobind Dayal
कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो. Anugraha means shower your mercy, God. Please shower your mercy upon me. Don't count my sins. Don't count my karmas. I haven't done any good karmas at all. Ganaho means to count. Kamayo means what I have earned so far. All the karma I have actually done so far. Gobind Dayal Kirpal Sukh Sagar. God, you are inner knower. You know my heart. You know everyone's heart. Dayal, you are the ocean of mercy. Kripal Sukh Sagar, you are the ocean of peace and kindness. Nanak Harshanaya, Nanak has come to your sanctuary. Bless me with the name of yours. Bless me with the nature, the virtue of compassion and mercy. Bless me with the contentment so that I can relish this life, enjoy every moment of this life. जाको रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लपटायो. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, he preached in the town of Amritsar, where early hours of the morning today's Hukamnama has been delivered. It is called Harmandir Sahib, but some people refer to as Golden Temple. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj used to preach at Harmandir Sahib, and this was his message. All the peace, all the joy is within you. Same message is conveyed by Guru Tegh Bahadar Sahib Maharaj. Kahe re ban khojan jai, sarab nivasi sada alepa tohi sang samai. Why you are searching for peace outside in the forest of this materialistic world? God, who is eternal, who is the source of joy and bliss, is within you and within everyone. So one of the Gursikh, he took that message away. This is a testing time. We have testing times in our lives. And Gursikh, he had one jogi who turned up in the town. He used to live in nearby town to Amritsar. Jogi proclaimed, he said to all the people that I have been meditating for many years and anyone who sees me will go to heaven. Also get heavenly players. So everyone almost in the village, in that town, went to see the jogi. After everyone had been gone and seen him, Jogi said, is there anyone else left? I want everyone to benefit from my meditation. And people said, well, there's one Gursikh of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, devotee of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He is refusing to come and see you. He is claiming that he is already enjoying the heavenly players. Lakh khushiyan patshahiyan je Satgur nazar kare. Jogi went to his house and Gurmukh Pyara, he will not open his door. He said, well, I do not want to go in your heaven. With Guru's wisdom, I meditate, I live in presence of God and I'm enjoying heavenly players. Lakh khushiyan patshahiyan je Satgur nazar kare. Jogi, he was compelled to say,
I want to see your Guru, who has given you so much wisdom and faith in God. So, Bhai Sahib, he took that Jogi to Harmandir Sahib. Jogi had 3 questions and he even didn't tell Gurmukh Pyara. He didn't tell him. He said, I want to test your Guru. Your Guru should be able to answer my questions. I have 3 questions. I'm going to stay here and I want you to go in and see your Guru. When Gurmukh went to see Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Guru Arjan Dev Ji Maharaj said, who is the Jogi? Why you have left him outside the temple? Bring him in. So Sadh Sangat Ji, this was the first question of that Jogi, that Guru Sahib, without me saying anything, should know my heart. So his first question was answered, that Guru Arjan Dev Ji Maharaj knew that Jogi was waiting outside the temple. Jogis sat in front of Guru Arjan Dev Ji Maharaj and Guru Arjan Dev Ji Maharaj said, Jogi Ji, you are very old. You are elderly. My age is just barely 40-year-old. And you, through your meditation, you have 250-year-old age, approximately. You have a question. You're trying to test me. But I'm going to answer your question that your ear is missing. You are wearing the turban to hide your missing ear. But when you were taking bath in a river, you were attacked by a crocodile. And in fighting the crocodile, you set yourself free, but you lost your ear. And that was the second question Jogi had. And his third question, Guru Maharaj made that miracle happen. In that, Guru Arjan Dev Ji Maharaj asked Jogi to feel his ear, and his ear was there. Sarab rog ka okhad naam, kalyan roop mangal gungaam, prab bhave bin saas te rakhe, prab bhave ta har gun pakhe. Prab bhave ta patat udhare, aap kare apan bichare. Duha siriyan ka aap swami, khela biksa antarjami. Prab bhave ta pathar trave. If God wishes so, the stones and rocks start floating on the water. If God wishes so, the poisonous soap nuts, which are called rithe, they become sweet and very nutritious. Evidence is in India at Gurdwara Ritha Sahib, where Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked Bhai Mardana, who was hungry at the time, to eat those soap nuts, the rithe. And Bhai Mardana said, they are poisonous. They are used to make the soap. I can't eat them. And Guru Nanak Dev Ji said, Tan Nirankar. Eat them, but don't keep them with you. Eat as much as is necessary to fill your belly. And Bhai Mardana ate the rithe from one side of the tree and enjoyed so much. And his appetite was appeased. Now, even today, after 550 years, that part of the tree grows sweet rithe. This is miracle. So miracles can happen. That Jogi fell at Guru Arjan Dev Ji's feet and said, please make me your disciple. So Sadh Sangat Ji, all the happiness, all the joy, all the strength is within, where God is. God is everywhere. It is all matter of receiving God's blessing to be able to connect with God. So may Sadhguru bless you all.
Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਬਹੂ ਹਰ ਸਿਉ ਚੀਤ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। हे इंसान, सावधान हो जा, कब हूं हरस्यों चीत ना लायो। धंधा करत बिहानी ओद, गुण निद नाम ना गायो। तेरी ओद भाव तेरी उम्र दुनिया के धंधियां ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟੈ, ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਧਾਇਓ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਡੀ ਜਿੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਨਿਤ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗੰਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਸਾਜਣ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਗੰਠੜੀਆ, ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਗਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਖਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਮਹਾ ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ
करो अनुग्रह स्वामी मेरे, गनो न मोहे कमायो। गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर, नानक हर शरनायो। मेरे ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਫਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। करो अनुग्रह स्वामी मेरे, गनो न मोहे कमायो। गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर, नानक हर शरणायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।